Hello, how is everybody doing? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Like always, I will do this presentation bilingual, English and Spanish. Como siempre, voy a hacer esto todo en bilingüe, inglés y español. I am Dante Joa, Chinese and Dominican. I was born in Queens. And today, we celebrate, according to our Chinese tradition, the years of the rabbit. This January 2023 starts the beginning of the rabbit, year of the rabbit. But today I'm going to be talking about aging. Just hold on a second. Yo soy Dante Joa, chino dominicano. Y en la tradición china, hoy se celebra el comienzo del año nuevo y se denomina el año del conejo. Ten paciencia, siempre lo hago todo inglés y español. Y hoy voy a hablar de la edad, el envejecer. So, you have heard of many places that comes and they advertise about anti-aging therapies, anti-aging approaches. The question is, do they really work? Do we really age? At what time in our line, in our cycle, aging starts? Can we stop the age process? Which body organ system is involved or are involved in our aging? Can you really stop it? Those therapies, whatever they put inside, in those IV that they administer to you or to me, in reality, do they really work? What do they do? Well, that is what we are going to talk about today. Just hang on. Esas terapias que existen para la vejez, cualquier sistema que se usa para parar la vejez, ¿de verdad trabaja? ¿A qué edad en nuestro cuerpo empieza el sistema de envejecer? ¿Podemos nosotros cambiar nuestra edad? ¿Qué tipo de sistemas en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, están directa o indirectamente relacionados con la vejez? Esas terapias que nos ponen intravenosa, todo lo que está ahí adentro, ¿de verdad trabaja? ¿Y cómo trabaja? ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y espero que aprendamos un poquito más. I hope you learn and I hope you like it. And please, subscribe to my channel. Just go and subscribe. View, share with others so that I could grow at the same time as you in this time of media approaches. So, por favor, suscríbete a mi canal. De esa forma yo crezco en este medio, en este tiempo ahora que es a nivel de todas estas redes sociales. ¿Ok? Nos vemos ahora. Like always, I always start with my tea. Como siempre, empiezo con mi té. Este es mi té de jazmín. This is my Jasmine Tea. And I would like to always say to you, remember, after you put the tea, wait a little, at least 2 or 3 minutes before you drink it. It tastes better. But I want to say to you that I have no conflict of interest with whatever I'm going to talk about. What I do here is just for educational purposes, nothing else. I'm going to mention perhaps many vitamins names, minerals, things that are involved perhaps in the pharmaceutical industry or whatever other place. But I don't work for no one. And I do not have any conflict of interest. Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Como tuvieron, ya me serví mi té. Cada vez que uno se sirve el té, uno lo deja por lo menos unos 2 a 3 o 4 minutos antes de tomarlo, que tiene un sabor mucho mejor. Este té mío ahora es de jazmín,
trabaja muy bien con los pacientes con diabetes, como yo. Pero quiero dejar dicho que no tengo ningún conflicto de interés. Voy a estar específicamente hablando tal vez de vitaminas y minerales o sustancias que se usan en este tiempo para trabajar con la vejez. Esto no quiere decir que yo trabajo con ninguno de ellos ni tengo ningún conflicto de interés. Todo lo hago por educación propia, para mí y para ustedes. Espero que les guste. So, why do we age? What is the real reason why do we age? Can we stop the aging process? La pregunta es, ¿por qué envejecemos de verdad? ¿Y podemos nosotros detener la vejez? Pues para esto vamos a seguir primero entendiendo qué es la vejez. ¿A qué se refiere la vejez? So the first thing we have to understand is what in reality is aging. What type of aging are we talking about? Yes, there are two types of aging process. Cuando digo qué tipo de vejez tenemos, es que tenemos dos tipos de vejez. ¿En cuál tú estás? Eso lo veremos ahora. Normally, we know about a chronological age and a biological age. When we talk about chronological, chrono means time. So what is your chronological age? The age when you were born, when they register you, the age that appears in your birth certificate, in your passport, in your driver license. But the biological age is internal, is how your cell membrane, your nucleus, how they are actually working. Are they functioning properly? That is what is the difference. So we have two types of aging, chronological age, biological age. You may be 60, 70, 80, and you feel like you're 40. So feeling is one thing and looking is something else. So what I see, chronologically wise, may I stop it? Let's see. What about cellular wise? If my cells are invaded, are damaged, are in the process of dying, are dead, internally are not functioning properly, can I help that? Can I reduce that? Can I stop that inflammatory process? That's what we're going to see in the next slide. So, nuestra edad la podemos dividir de dos tipos. Una es la edad cronológica y otra es la edad biológica. La edad cronológica es esa que aparece en tu acta de nacimiento, en tu pasaporte, en tu licencia de conducir. Es la fecha cuando naciste. Esa es tu edad cronológica. Ahora, tu edad biológica se refiere a la edad en tu célula, internamente, en tus tejidos. Tú tienes 70 años, pero tú te sientes de 20. O tú tienes 24 años y te sientes de 50. Esa es la diferencia. ¿Puedes tú parar la edad cronológica, la edad física, lo que está en la fecha de tu pasaporte, en tu acta de nacimiento? ¿Puedes tú parar la edad biológica, la célula que está en algún daño, en un proceso inflamatorio, que está destrozada o muerta? ¿Puedes tú cambiar eso? Eso es lo que vamos a ver ahora en este slide. No. No, no, no. We cannot change our chronological age. No one can, at least not till now. But genetically wise, when we talk about aging, there are things that change our cells. It's called epigenetics. Epigenetics
are changes that happens to our cells that will make our cells either to functioning way better, to work to a maximum capacity, making you feel with a lot of energy and young, or vice versa. There could be a lot of factors that change your DNA, how your cellular function, that will make you feel, not only see it by yourself being older, but also feeling older. So right now, even though with all this technology and this advance that we cannot stop your chronological age. If you're 40, you're 40. If you're 50, you're 50. If you're 60, you're 60. I'm sorry, I didn't make the rules. No. But can we change the biological age? Yes, we could definitely age that. That causes changes into those cells is called ambioma. And I'm going to talk about that in the next slide. So, no, nosotros no podemos cambiar nuestra edad cronológica. Si tú eres 40, si tienes 50 años de edad, 80, 70, 30, tú no puedes cambiar eso. Eso no hay nadie que lo pueda cambiar ahora mismo. Pero a nivel celular, a nivel epigenético, hay factores que nos ayudan a nosotros a retrasar o a mejorar el funcionamiento celular, el cual te va a hacer sentir a ti mejor. Tú has escuchado que muchas personas dicen, ay, yo tengo 70, pero yo me siento de 20, o de 30 o de 40. Yo tengo 55, pero ahora es que yo me siento joven y fuerte. Nosotros podemos ayudar a mejorar y a poder darle más fuerza a nivel celular interno, cosas que tú no puedes ver, para que tu funcionamiento sistémico sea de tus órganos y al mismo tiempo tus facciones, tu piel, tu cuerpo funcione como si fueras de 16, 17, 18, 20, 22 años. Pero no podemos nosotros pensar que porque voy a una terapia anti-vejez, mi rostro va a cambiar y voy a llegar a tener 20 o 30 años menos. Eso no va a pasar. Pero sí se puede ver mejor, puede retrasar las líneas de expresiones, puede poner tu piel que se vea más brillante con las terapias que hay para el anti-vejez o la vejez. So, can we change once again our chronological timing? Let's say you're 40, you want to look 20, you 70, you want to look 60 or 40 or 22. No, you just can't. It does not matter what type of therapy you use. So far, we don't have that. There will not be a magic that's going to make you look younger. There are aesthetic surgery, plastic surgery. Still, that doesn't mean that you're going to look younger. Sometimes you look even worse after you do those plastic surgeries. But can we change your metabolic, your cellular signaling, functioning, that process of inflammation that occurs within your cell? Well, there are a lot of studies in which it shows that some changes during the environment, the food, the things that we experience through, the hormonal changes that change those DNA structures, those cells membrane, and that make you look not even older, but it allows your body to go through a process of inflammation, opening doors for infections and diseases. And of course, if you feel sick, if you have a disease, if you feel fatigue, if you are dehydrated, how are you going to feel? Like you are old. But that, we can really work on it. We could change that. We could enhance your immune system. We could enhance your signaling from one cell to another.
We could enhance regeneration of cells that are damaged. We could revert that cell that is going to die. That we could do that internally. Yes, we can. So I just want to let you know that within your cell, within your immune system, 90% of your immune system is working actively within your body system internally, fighting bacteria, viruses, parasites, fungus, working in relationship with your hormonal imbalance, with your thyroid, with the production of melatonin. Yes, and also working towards your stress status. The way you eat also affects everything that we are talking. And as we know, the more stressed, the heavier stress that you impose on yourself, that you expose to yourself, is going to be proportionally directly damaging you in aging, in your body system, in your immune system, in your energy. So can we change that? Definitely, yes, we can. Nosotros normalmente estamos mirando nuestra piel, nuestro rostro, nuestras manos y vemos arrugas, vemos líneas de expresiones y nos sentimos viejos o nos sentimos que estamos ya llegando a ese proceso de la vejez. La pregunta primera es esta. ¿Puedo yo cambiar esto? Claro que sí. ¿Cómo yo lo puedo cambiar? Bueno, yo puedo retroceder que a nivel funcional celular interno, las cosas que tú no ves, como es tu sistema inmune, que está en un 90% peleando continuamente con viruses, con bacterias, con parásitos, con hongos, con cuerpos extraños y que están en un momento inflamatorio, tratando de regular la producción de neurotransmisores, la producción de melatonina, la producción de hormonas, la regulación de la glándula tiroide, de tu metabolismo. Y desgraciadamente cuando uno se impone el estrés o cuando uno está expuesto a mucho estrés, ya está comprobado en múltiples estudios que esta es la primera causa no tan solo de un desbalance inmune, de un desbalance hormonal, pero también de la vejez. El estrés es tu peor enemigo. Y sí sabemos que por el medio ambiente, por las comidas que tenemos, por la parte sedentaria de no hacer ejercicio, todo esto conlleva hacer cambios epigenéticos a nivel del DNA, a nivel de tus células, lo cual va a hacer que tu cuerpo, tu funcionamiento a nivel de tejido orgánico se retrase o no trabaje como tiene que trabajar y por ende te vas a sentir de 80, de 90, de 100 años de edad. Imagínate esto, cuando tú estás enfermo, ¿tú te sientes de 12 años? ¿De 16? ¿De 17 años? ¿De 22? No, tú te sientes que te estás muriendo. Eso, tu cuerpo, tu sistema inmune está dentro 90% peleando sobre eso. El otro 10% es para defendernos del medio ambiente. Esto es increíble. And if you look here, when we are talking about the DNA, about our biological age, that's to a cellular level that we could change. It is already known that many heavy metals, that many toxicants, that many radicals, free radicals, that electrons, that the acidity in your cell will change, will disrupt, will start breaking down those codification that we have in our genes, in our DNA, in our chromosomes. Can we change that? Yes, we can. In order for you to know, normally what we have found is that the median age now in which you and I could live up to healthy-wise, if we follow a good habit in life,
is to the age of 80. Everyone that could follow a good nutrition, a good set of therapeutic approach for your immune system, for your cellular structure regeneration, could easily get into 80 years old. And after 80 years old, if you continue with whatever you are doing in terms of your metabolism, cell, or internal functioning of your body will actually enhance that aging process. Yes. Now, what we need to understand is that we need to give your body, we need to control glucose. We need to control the intake of sugars. We need to have a normal balance in our hormonal system. We need to reduce oxidation. I'm going to talk about that. We need to release the stress from your central nervous system. We need to enhance your muscles, your musculoskeletal tissue by doing exercise. All of this, we already know. We already know in reality that if you enhance your body system to vitamins, minerals, anti-inflammatory agents, reducing your stress, feeling more happy, laughing more, eating healthier, going to bed before 10 o'clock, waking up around 6 o'clock, 5 o'clock in the morning, with the light, with the sun, being exposed to the sunlight, not through the window, outside, for at least 5 to 10, 15 minutes, we know that we could prolong your cellular life, not your chronological life. Because when you're 80, you're 80. When you're 70, you're 70. But that's when you're going to say, I'm 80 years old, but I feel like 40 or like 23. That is exactly what we want to do. So nosotros podemos alterar nuestra edad cronológica. Si tú eres 40, cambiarlo a 30, tú sabes que no. Si tú eres 70, puedes cambiarlo a 20, tú sabes que no. Pero nosotros sí podemos cambiar cómo nos sentimos metabólicamente, a nivel sistémico. Tú tienes 70 años, pero te sientes de 30, de 40, de 20. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una buena nutrición, reduciendo el proceso de oxidación de los radicales libres, de los electrones, del nivel de acidez que hay a nivel celular, a nivel de tu cuerpo, de cómo tú puedes alimentarte mejor, de parar el sedentario, de no hacer ejercicio. Todos sabemos, todos sin excepción sabemos que el hacer ejercicio induce a tu sentirte con más energía y a sentirte más joven y más tonificado. Recuérdate que tu sistema inmune, el 90% de este está peleando internamente con todo lo que te ataca. Solamente es un 10% de nuestro sistema inmune que está peleando con lo que nos rodea afuera. Nosotros tenemos que poner nuestro sistema inmune tan fuerte, darle los utensilios que él necesita para que no haya ningún cambio a nivel de nuestros cromosomas, a nivel de nuestro DNA, a nivel de ese sistema de secuencia que nos dio nuestro creador Dios para tú poder vivir normalmente 80 años, tú sintiéndote joven, saludable, siempre y cuando tú sigas una buena dieta, una detoxificación, que tú puedas hacer ejercicio, que puedas controlar el proceso hormonal indirecta y directamente, que tu producción de melatonina, que tu balance a nivel de la glándula tiroides, que tu estrés lo reduzca. Todo esto va a cambiar. Incondicionalmente, tú puedes cambiarlo. Los estudios han enseñado, o nosotros pensábamos, que cuando nosotros veíamos o que había un ataque a nivel de las células, específicamente en el núcleo, voy a ver si lo puedo marcar aquí, denme un segundito.
a nivel del núcleo. Este es el núcleo. Lo que se pensaba era que si se dañaba el núcleo, tú envejecías y la piel empezaba a dañarse. Now, what happened on the studies on aging, there was a belief that if anything goes inside the cell and damages the nucleus, this part over here, your cell start decaying and your cell start dying. And therefore, you're going to age or you're going to feel sick. But they were doing some studies and they found out that if they remove the nucleus, still your whole cell managed to balance itself. So, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio en el cual removieron el núcleo de una célula, ¿ok? Y ellos estaban esperando que la célula muriera. Lo que se dieron cuenta fue que la célula se mantuvo una señal de reacción para poder seguir viviendo, para poder trabajar, para poder funcionar. Then they did another study in which they disrupt the cell membrane, this cell membrane. And once they destroy the cell membrane, this cell stop dividing. The cell stop signaling or sending signal to other cells in how to repair or how to stop whatever disease or whatever wrong functioning of the cell. That make us look everything totally different. So, en un estudio que se hizo ahora, en vez de romper el núcleo, lo que hicieron fue que rompieron la membrana celular. Y al romper la membrana celular, ¿qué pasó aquí? Aquí se notó que ya las células no podían comunicarse una con la otra para parar un proceso inflamatorio, para multiplicarse, para regenerarse, para producir la energía, para producir la respiración celular, para estar viva, y empezaban a morirse, a morirse, a morirse. So, esto cambió toda la visión en base a la vejez, a cómo una célula empieza a envejecer. So it is between the ages of 26 and 28 years of age that you and I start the aging process. That is the switch when you start aging, when you start getting old. And every 10 years, physically, you will notice that in your whole body system and in your face. Every 10 years is when you feel it worse. And that's a fact. So far, let's not say a fact. Those are the studies that they've been publicizing. And I'm going to show that to you later on. So, es entre la edad de 26 y 28 años en donde empieza ya el proceso de la vejez. Y cada 10 años es que nosotros empezamos a sentirnos y a vernos más viejo o mayor de edad. Eso, al hacer ese estudio, ya nosotros podemos notar qué podemos hacer para retroceder esta membrana celular que se rompa, que se deteriore y que se dañe. Sí tenemos acercamiento que podemos trabajar para eso, pero no podemos parar la edad cronológica. Si tú eres 70, tienes 70 años aunque te sientas de 20. So, what I just mean in this is that by we fixing your cell membrane, by we helping your cells to obtain what they need in order for them to function, to send a signal, to send messages, to repair themselves, by we giving that, we're going to make you feel healthy, your body's going to function better, we're going to detoxify all these things that are bad for you, and therefore you are going to feel way, way, way younger and better. So, what do we say? How can we change many things? Easy. We have to change our habit. If you smoke, you have to stop smoking. If you do not do exercise, you have to start doing exercise.
If you're eating really bad, you have to start eating well balanced. Genetically wise, we could change our cells. Why? Because there are free radicals that will damage the DNA structure, that will make the environment acidic, and your cell will die. Let's not even talk about that in our metabolism. We have metabolic waste like urea, like uric acid, that will damage your cells. If we consume and we have a problem with cholesterol, with fatty acid, those fatty acid, those cholesterol, that body mass index will contribute to your early aging and at the same time to cardiovascular diseases, to cancer, to genetic diseases. So if our central nervous system is not working properly, your neurotransmitters, your dopamine, your serotonin, your melatonin, they will be imbalanced, and that will alter your metabolism or your body or your level of stress. And that's why we need to work with you in therapies, giving you what is called peptide or amino acid that will help your body system in somehow regulating the signaling between one cell into another cell, and therefore helping your brain, your liver, your kidneys, your ovaries, your abdominal gastrointestinal system, your kidney, everything in your body to communicate and to react better. So, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nuestros hábitos de nuestra vida, el fumar, el sedentarismo, la alimentación, altera no tan solo tu nivel celular, sino las señales o los mensajes que de una célula a otra se mandan para la regeneración, para la producción de neurotransmisores, como la dopamina, como la epinefrina, como la melatonina, ¿ok? Como la dopamina, ¿ok? Si nosotros no tenemos un sistema libre o con menos cantidad de tóxicos, de radicales libres que hacen tu sistema ácido, si nosotros no cambiamos esta parte, si nosotros no hacemos ejercicio, toda esta cantidad de oxidación que pasa interno a nivel celular, si nosotros no tenemos una dieta balanceada, si nosotros no usamos probióticos, pre y probióticos para tu sistema gastrointestinal, el cual está continuamente directo conectado a nuestro sistema nervioso central. Si nosotros no tenemos nuestra flora bacteriana, nuestra flora gastrointestinal balanceada como debería de estar, tu sistema, tu cuerpo, tu biología, aunque tú te quieras ver bien, pero por dentro está mal. Nosotros cuando estemos trabajando a nivel de anti-aging, de la anti-vejez, lo que nosotros queremos hacer es hacerte sentir a nivel celular, primero libre de esos tóxicos, de esos metales pesados, de ese veneno que hay ahí, de ese proceso de inflamación que tú no lo ves, de ese problema gástrico que tú tienes por una falta de bacteria que deberías tener balanceada a nivel gastrointestinal. Si nosotros podemos trabajar, darte a nivel de aminoácidos, a nivel de minerales, a nivel de vitaminas, en la concentración correcta y por un lapso de tiempo específico, tu cuerpo a nivel celular, biológicamente, se va a sentir y va a trabajar mientras más joven que tú te sentías en el pasado. Por ejemplo, si tú tenías 40 y te sentías bien, bueno, ahora con este tipo de terapia tú puedes volver a sentirte igualito así, hasta mejor. ¿Por qué? Porque le estás dando a tu cuerpo lo que él necesita. Recuérdate que desde los 26 años a los 28, ahí fue que ya empezó, se activó el switch de la vejez. So remember that it was at the age of 26, at the age of 28 that the switch of the aging process start. So if we don't give you amino acids, if we don't give you vitamins and minerals directly to a specific concentration for a specific frame time,
we will not be able to help your cell to start doing what she knows how to do, to regenerate, to stop the inflammatory process, to block those free radicals, those oxidation processes that occur normally because of everything that's around us. So by we giving you, yes, glutathione, alpha lipoic acid, activated oxygen, ultraviolet rays, vitamin C in high dose concentration, B complex, methylcobalamin, vitamin B12, by giving you amino acids such as taurine, by giving you proline, lysine, there are glutamine. There is a lot of stuff that we have today's day that we already know that will help your cell membrane, your signaling inside the mitochondria to fix, to regenerate, and to stop not only the aging process of the cell, but also to give you more energy and feel younger. Now, let's just talk about the biochemistry of detoxification. We're going to go a little bit into biochemistry, into science. Vamos a hablar un poquito de la detoxificación desde el punto de vista bioquímica. Vamos a entrar un poquito a nivel de ciencia en bioquímica. ¿Okay? Voy a utilizar un ejemplo con lo que estamos viendo todavía hoy en día, que es el SARS-CoV-2, el Omicron, esa variante que tenemos. Voy a utilizar eso. I'm going to use the SARS-CoV-2 as an example because we still are in this pandemic and with this variant of the Omicron. Okay, so to express how is that our immune system and how is that many viruses will go into our system and get inside. That's what I'm going to do. Now, if you look, there is something that causes stress, but I'm not talking about the stress like when you worry about something, like an anxiety attack, like when you are depressed, like when something is not going the way you wanted, stuff like that. No, I'm talking about oxidative stress, which means that there is a possibility of anything coming into our organism, into our cell, and stealing electrons out of the orbit of our atoms. When someone comes and steals an electron out of any atom in our body, that is called oxidation, the loss of hydrogen or electron. And we have quite a few things that endanger our home body system, our immune system, and we call that reactive oxygen species. And what happens is this: our own body still have what is called mechanisms that will initiate an inflammatory process in order to fight, in order to kill, in order to destroy an antigen, a pathogen. And we could use reactive oxygen species that were our own body produced to kill this off. What happened with Omicron, if you could see, with Omicron, in Omicrons, or I'm sorry, with the SARS-CoV-2, okay? With the SARS-CoV-2, you see this here, that is a channel, let's say a door. So the SARS-CoV-2 easily enters into a door that we call it ACE2, angiotensin converter enzyme 2. That's the door where the SARS-CoV-2 get into our cell and start multiplying, and then it comes off, and then that aggressiveness of these viruses to penetrate into each of our cells which have those receptors of ACE2 will start causing an inflammatory process. It happens to be that our body, if by any reason we have an accumulation of an excess of electron, that will put our metabolic state in, let's say, in a sick mode.
you will be in an acid state. Where there is a lot of acid, there is no oxygen. So imagine if you have no oxygenation, if you have no oxygen enough for your body tissue perfusion, for you, for me, for our cells to work, just imagine that you will not be able to function properly. Neither you will have what we call as cellular respiration. And that is the reason why you need proper nutrients and you need specifically oxygen so that your cells could actually breathe or have or undergo what we call it cellular respiration, in which it protects our body. It produces a lot of stuff to fix our body, such as superoxide dismutase, such as hydrogen peroxide, all those things that I'm going to show you later on. So what happened with this SARS-CoV-2 is that SARS-CoV-2 block this enzyme, okay, that we have in our cell, NADPH, and when it does that, or will stimulate these enzymes to actually promote oxidation, to promote more hydrogen, more electrons in our body. As you can see here, when it says telomeres, okay, these little things here that you see here, when the cells start multiplying, dividing, these telomeres, they get shorter. And once they get shorter and shorter and shorter, they stop and then they decay. And that will allow the cells not to actually regenerate themselves or not to actually divide themselves to be better, to produce more energy, to help us into this inflammatory process. So all these free radicals will affect our own DNA, our own chromosomes, our own telomeres, our own immune system. It will go through any tissue, muscle, skeletal tissue, any tissue that has these receptors, in this case of the Omicron or the SARS-CoV-2, invade the cells and then destroy our cells. Lo que estamos viendo nosotros aquí es el proceso por el cual, usando el ejemplo del SARS-CoV-2, el del COVID, el del Omicron, ¿ok? Esa variante, es que él entra a esta puerta que tú ves aquí, que yo puse en rojo aquí, esa puerta que está aquí, entra por ahí y cuando él entra a la célula, él destruye todo lo que está ahí adentro, él se multiplica y empieza y va a atacar a todo nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmune tiene un mecanismo de producir, vamos a decir, ácido. Y ese ácido va a matar todo este virus. Pero ese ácido que nuestro cuerpo está produciendo también daña nuestras propias células y tejidos, creando un proceso inflamatorio. So, cuando nosotros tenemos que el SARS-CoV-2 entra por esa puerta, bloquea una enzima y esa enzima que bloquea permite que nuestras células, nuestros átomos pierdan hidrógeno y electrones. Al esto liberarse, el ambiente se torna totalmente ácido y donde hay ácido no hay oxígeno. So, imagínate una célula sin oxígeno. ¿Puedes tú vivir largo tiempo? No. Hay un proceso en bioquímica que se le llama la respiración celular. Si nuestras células no tienen respiración celular, mueren, empiezan a morir. Y nuestros cromosomas, eso que está en rojito, que le llamamos telómeros, eso empieza a cortarse, a cortarse, a cortarse, a cortarse, a cortarse, hasta llega un punto que ya más él no puede estar, ni se puede dividir, ni puede empezar a auto regenerar o arreglar la célula. Por eso los radicales libres hasta cierto punto nos ayudan para combatir bacterias, virus, pero también cuando se salen de lo normal, de lo controlado, empieza a ser un daño inflamatorio, que es el problema grandísimo que ocurre con este SARS-CoV-2, que entra, crea un proceso interno metabólico inflamatorio y empieza a dañar cada tejido. Por eso, nuestro sistema inmune, ese 90% de veces que nuestro sistema inmune está atacando, limpiando lo que está en nuestro cuerpo, todo ese desperdicio, toda esa debris está en nuestro cuerpo. Eso hay que sacarlo. Y si nuestro cuerpo no tiene la capacidad para remover eso, entonces ahí es donde empiezan a llegar las células cancerosas, los procesos inflamatorios, las intoxicaciones. So, as our immune system is breaking down, is producing, let's say, all this acid
to burn everything, every invader, virus, bacteria. When all these debris, this waste are in our own body system, that is what is going to stimulate the inflammatory process. So when your immune system is helping you producing this little thing 90% of the time, fixing, fighting inside your cell, all these debris that are inside the cell, if our cell cannot get rid of that, that will accumulate, that will create toxins. It will create an environment full of metabolic waste. And these things, if we don't take it off, will turn into cancer, will damage the tissue will die. So even if you don't see it, when we have an inflammatory process, when our immune system is fighting inside, all that waste that they are breaking apart, if we don't have the mean in removing all of that, we are going to accumulate that then in a very heavy load, and that is the reason why we suffer from reactive oxygen species diseases, inflammatory process, which you don't see because that's internal. And as it's internal in our cell, outside in our tissue, you don't see that. So when we give you a therapy that will actually provide activated oxygen, that will also use alpha lipoic acid, that will also use glutathione, that will also use high doses of vitamin C, B complex, riboflavin, amino acids such as, for example, adenine, alanine, proline, lysine. All of these things that we are providing you is helping your internal cell, macro and micro structure to fight all these things that we cannot see. It is amazing. Those are not good. That is the reason why when we have an accumulation of another electron, we call that superoxide. When we have another accumulation of electron, we call that hydrogen peroxide, in which into a point is good, fighting and killing cancer cells, killing bacteria, killing viruses. But if we go beyond a specific measurement, then it will cause damage to you. Then if we have another electron on top of that electron to that oxygen molecule, for example, then we're going to call that a hydroxy radical, which also is very bad. Now, if you see this, our body, God, the creator, he gave us mechanisms in how we could actually get rid of these reactive oxygen species or this oxidative stress. Number one, we have what is called superoxide dismutase. We have catalase. We have glutathione. But guess what? Let's say that in the event that we are bombarded with lead, mercury, cadmium, these heavy metals, arsenic, they will block the glutathione reductase, which is an enzyme that will activate the glutathione mechanism to get rid of these free radicals or reactive oxygen species. But guess what? If by any chance we don't have selenium, glutathione cannot be activated. And if it's not activated, you don't have that mechanism working, removing at least two of those electrons or hydrogens that are damaging you at the time. So your glutathione system will not work. But guess what? That's not only the only thing. If by any chance you have a lack in iron, this catalase system that will try to remove this excess of electrons and convert that into water will not be able to be working. With the superoxide dismutase here, if we don't have manganese, if we don't have zinc, if we don't have copper, we don't have these minerals,
they will not work, and they will not be able to remove this excess of hydrogen into water or reduce it into water. That's the problem. So when we are giving you, when you are going through a nutritional therapy in which you have high ascorbic acid, in which you have glutathione, in which you have minerals, trace minerals in a proper balance, that is going to help all that inflammatory process inside your cell to reduce. Therefore, we are going to liberate that. More oxygen will be able to flow. The perfusion within your body system will be there, and your cell will start to regenerate because it does have the code to actually regenerate themselves, to fix itself. So once again, are those good? No, they are not good. Now let me say that in Spanish. No, besides NADP, let me just say this, NADP, this what you see here, NADP, that is very good. Why NADP is good? Which we know that as a nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. That's a biochemical name. Let me tell you what happened. It happens to be that there are some stuff in our body system that we call it sirtuins. We have sirtuins 1 and sirtuins 2. They are in an inactivated form. When we have a lack of NAC, of NAD, okay, or NAC, that sirtuins, which is related to longevity, with you and myself to live longer, they're not even activated neither. So having a NAD infusion in your nutrients, in your peptides, in your amino acids, a therapy that we are going to give you, that you are going to provide, will help to expand your lifespan, will help your brain cells to decrease that stress, that oxidative stress in your brain, because all these metals, heavy metals, toxins, they steal and they go to your brain, bone, liver, kidney, adrenal gland, not for one day, not for today, between 19 to 20 years, like in the case of lead. So once again, we have to think about this. We first need to fix our cell membrane, our biological cell age, and give the cell what it needs in order for us to either delay or to feel real young or to be healthy. That's it. Now let me go in Spanish. Bueno, mi gente, en español esto es un poquito, ¿cómo le podemos llamar a eso? Le podemos llamar a eso en español el proceso de bioquímica que nuestro Dios nos dio. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos lo que se llama el número 1 que está en verde aquí, como ustedes lo pueden ver, el número 1 aquí, el número 2 aquí, el número 3, el glutatión, la catalasa, la dismutasa superoxide. Estos son mecanismos que ayudan a tu cuerpo, a mi cuerpo a nivel intracelular a poder eliminar esa excesiva cantidad de radicales libres, de electrones que hacen nuestro pH ácido, que nos ponen a nosotros enfermos, que nos conllevan a nosotros a una inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos suficiente hierro, el número 2 que está aquí, este sistema que ayuda a eliminar esto que está aquí, este electrón, a convertirlo en agua, no lo puede hacer. Y la acumulación de electrones sigue y lo convierte en un pH ácido y nos pone a nosotros una cantidad excesiva de electrones e hidrógenos que es malo para nuestro cuerpo. Por eso, el tú tener ácido fólico apropiadamente, una infusión y una administración de hierro apropiadamente te va a ayudar a estimular a ese sistema que Papá Dios nos dio para detoxificarnos a nosotros de estos radicales libres. Pero ¿qué pasa? Aparte de también tenemos el glutatión. Pero ¿qué pasa? El glutatión, si nosotros tenemos plomo, si tenemos mercurio, si tenemos cadmio, si tenemos arsenio, si tenemos bastantes toxinas, bloquea la enzima que activa el glutathione. Y tú no puedes estar trabajando, quitando esos electrones y convirtiéndolo en agua, que es el trabajo de ese proceso que nos dio Dios a nosotros. Eso es interno nuestro.
So, por eso, en las terapias que tú vas a tener, va a haber una terapia de glutatión. Eso va a estar en tu terapia. ¿Por qué? Porque el glutatión te va a ayudar a pasar por esto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes tampoco selenio, tampoco este proceso de glutatión que tenemos nosotros para poder eliminar estos radicales libres o esta cantidad excesiva de electrones o hidrógenos no se activa. So, en los minerales que tú vas a tener, en lo que se llama el super nutrition, ¿ok? En ese suero supervitaminado con vitaminas y minerales, también está eso ahí en lo que se llaman trace minerals. Pero ¿qué pasa? Si ese no trabaja, también tenemos otra cosa que trabaja, que es el superóxido dismutasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú no tienes manganesio, si tú no tienes el zinc, si tú no tienes el cobre, ninguno de estos pueden trabajar. Y si no trabajan, tampoco van a poder disociar, reducir la cantidad de electrones que está aquí a agua, que es lo que queremos nosotros. Nuestro cuerpo es agua. So, tenemos un sistema que nos dio nuestro papá Dios, nuestro creador, para que todas esas cosas malas que está ahí, la podamos llevar, eliminarla en agua, eliminarla por la orina. ¿Cómo es la orina? Oh, a través de los riñones. Los riñones, pero ¿qué pasa? Todos estos metales que están aquí, todos estos radicales que están aquí. What happened with all these radicals and all these metals and all these electrons? It will damage your kidney. Your kidney won't be able to change to get rid of all these toxins. And when we do chelation, chelation will attach to these metals, and you drinking water, you will eliminate that through the urinary system. So chelation is also part of it. Entonces, la quelación ayuda a que en la terapia de quelación te ponemos la quelación, elimina estos metales pesados, estas toxinas por la orina. Pero él tiene que hacer todo esto con la ayuda del glutatión, de la catalasa, de la superoxidase dismutase, con los minerales, con las altas infusiones de vitamina C, con las altas infusiones a nivel de irradiación de sangre con rayos ultravioleta tipo C, tipo B, aparte de el oxígeno activado. So, let me just go back here. When you go to any given place and they provide to you activated oxygen. So it's oxygen. Oxygen is a hydrogen acceptor. It's an electron acceptor. So the more oxygen you have, the better chances you have of taking these extra electrons and convert that into water. And water, you know, is harmless, and we need that anyway. Now, if you have blood irradiation with ultraviolet B lights, BC, okay, even A, through a specific density and a specific energy, that will also activate your mitochondria and will start also releasing all these free electrons that are causing damage to you. So by having a super nutrition with all these vitamins and minerals, by having glutathione, by having trace mineral, by undergoing moxotherapy, by undergoing a fluid-induced IV to actually hydrate your cell, to bring more water to your body, is just a plus for your cell membrane and for your internal bioclock. But if all these metals, which are they, you have it in your house, every time you step up on the street, they are there in the paint that you use to go to the nail polish where they put it, in the makeup you use, in the utensils you get, in the computer, in the environment, in the water, in the nutrients. All of that is full of all these toxicants and really poisoned items. So the combination of NADP in a therapy, of NAC in a therapy through IV, of activated oxygen, of high infusion of vitamin C, of glutathione, of alpha lipoic acid, of trace mineral, of chelation,
of moxa therapy, anti-aging therapy. All of those things could just be a plus for you. Your whole internal cells, organelles will be functioning to the best capacity. And that is the reason why this anti-aging, this chelation approach, this hydration approach, this detoxification approach, it only end up in a positive way. Remember, it's not that I want your face to look good. I mean, I would love that. That looks really good, you know? But what I care is what we can really slow or accelerate in terms of healing, and it's the self or bio self life. That's what you want to do, because remember, we cannot stop the chronological age. If you're 40, you're 40. If you're 70, you're 70. If you're 100, you're 100. With that, we cannot stop. But we could stop, enhance, transforms, change all the epigenetic factors in our cell's DNA, in our cell membrane, by being provided with all these nutrients free of toxins, or this detoxification process that will help and will induce your own body to do what it was supposed to do. So yes, through the time, we know that we have people through the Paleolithic era, to the Neolithic era, to the Bronze era, to the Classic Greek era, to the Old Rome era, in which people were just living up to 28 or 33 years of age. It's just now, in this actual world time, that our human body is being living up to 66, 57, 66 years of age. So since the initial of the 20 of this cycle, 20 cycle, that's when we see our age elongated, our expectancy of living above 35 years old. Before that, we couldn't, because we were bombarded by not only the hunger, the lack of nutrients by World War II, the amount of contamination in the environment, all from those time, World War II, all right, back 1940s, let's say, all right, it destroyed our own DNA. It damaged our DNA, and our grandmothers, or those that suffered from really bad nutrition, there was a lot of hungerness by not having good nutrients, okay, not only damaged emotional, hormonal, and advanced the stress level. And through all of these things, and still what we have today, all these environmental toxicants, that is the reason why we need to approach not only through a psychoimmunotherapy, but also through a metabolic cell therapy, liberating your cell of all these heavy load toxicants. All of this from the Journal of Nutrition, from the National Academy of Science, from the gastroenterology journals, from the Institute of Health. All this, you can look at it. What I'm saying to you is not something that you cannot verify. So, a través de la era, del tiempo, en el cual la gente solamente vivía unos 20, unos 28 años, unos 30 años, en el siglo XX, entre los 30 a los 45 años, hasta hoy en día, el cual empezamos entre los 57 a los 66 años de edad que podemos vivir normalmente. Pero vamos a recordar que desde la Segunda Guerra Mundial, de los 1945 por ahí, las calorías, las kilocalorías bajaron. Había un hambre tan grande, el cual eso modificó estructuras del DNA, y nuestras abuelas, nuestros antepasados, mandaron eso, y ya venimos nosotros naciendo con más bajo peso molecular, con más problemas biocelular, con más problemas a nivel de nuestro sistema metabólico. Por eso hoy en día, y todo esto, una vez más, yo lo traje del Journal de Nutrición,
de la Academia Nacional de Ciencia, de la Academia de Ciencias de Gastroenterología. Nosotros, lo que yo estoy diciendo, lo podemos investigar. Aunque tú no lo ves con tus ojos, recuerda, esto no es lo cronológico, lo que podemos ver, esto está interno, como nosotros podemos seguir viviendo, alargando nuestra vida hasta 80, 90, hasta 100 años, como en Japón, como en Okinawa, Japón, que tenemos centenarios viviendo allá, pero ¿dónde está su común denominador? In Japan, in Okinawa, Japan, we have centenaries of people living longer than 100 years. What do they have in common? They eat properly, they smell, they breathe, they help themselves with nature, free of poison in the air. They eat balanced, they rest, they have family and quality time. Their hormonal levels are not pushed by stress as many other countries. So by we following a good lipid or good, let's say, fatty diet, good fatty diet, because we have a good nutritional support, a good hydration support, a good detoxification support, by following the hemoglobin A1C. Let me see how's your glucose level in your body. Let me see how is your body mass index. By checking in the male the PSA, the prostatic specific antigen, neurotransmitters, the testosterone, to check our vision, there are all markers that we're getting age or we're sick. So, en nosotros hacer nuestra visión, nuestros estudios de visión, en nosotros evaluar el nivel de la glucosa, hacer el electrocardiograma, ver cómo está tu corazón trabajando, los niveles de minerales como el zinc, okay, mirar cómo está tu índice de masa corporal, cómo está, si eres varón, tu antígeno prostático, cómo está tu nivel de testosterona, cómo están tus neurotransmisores, hacer estudio de cómo está tu cantidad de toxinas en tus células. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros ayudarte a poder entender de cómo preparar una terapia que de verdad te ayude metabólicamente. So by we evaluating your heart, your blood, your urine, toxicology, all these stressors, checking out your vision, checking everything within yourself, it will help us to give a better understanding how is the load of toxicity to a cellular level. And that's what we are going to do, to work on your cellular level, because that is what we could really change. We cannot change your chronological age, remember, but we could change your biological age. I hope you have learned something. I hope you like what I just did, what I just brought to you. Thank you very much. Please share this, send this to your friend, write questions to me, subscribe to me, please. All right, have a good one, and I hope you have a very good, healthy, happy 2023. Con esto me despido. Espero que esto les haya gustado, hayan aprendido un poquito. Yo sé que es un problema porque tengo que estar dando español e inglés, ¿ok? Pero esa es la cosa. Espero que tú sigas con una buena alimentación, una buena salud, y que este año 2023, nuestro Dios, tú logres todo lo que tú te decidas lograr, pero que Dios tenga preparado para ti. Cuídense. Háganse miembros de aquí, por favor, suscríbanse, déselo a otra persona, mándenlo a otra persona, escríbanme, pero sean parte de mí y ayúdenme a crecer. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bye bye, and I hope God always provide everything that you wish for. All right, thank you very much for being with me all this time. Not only you, but also my dog, okay, barking. But at the same time, I want to just tell you, which many people also ask me, for how long should I be taking these therapies? In biochemistry, we have cells that adaptate themselves, which means that after we give you, for example, 10, 20, 30 therapies, you have to stop. Allow your body to again readapt and do what it's supposed to be doing. Later on, 1 month, 2 months,
3 months later, 6 months, once a year, twice a year, then you go back again and you get your support besides your supplements that you're supposed to be taking. So muchos de ustedes dirán, pero ven acá, ¿cuándo es que yo paro toda esta terapia para mi sistema inmune y todo? Bueno, en bioquímica, nuestras células todas se adaptan. Es decir, que llega un momento que ya no hace nada, que ya no hace nada nuevo. Por eso tú tienes que hacer tu terapia 10, 15, 20 o 30, un ejemplo, te paras 2 meses después, 3 meses después, 1 año después, 2 años después, cada 6 meses viene y te hace otra terapia, o 2 terapias, o 3 terapias. Así es que trabaja esto. Muchas gracias, estando ustedes conmigo aquí, al igual que mi perro que ha estado ladrando. Estoy aquí en mi oficina. Cuídense, que Dios lo bendiga y por favor, suscríbase a mi canal. Please subscribe to my channel, share with others, and I want to hear your comment. All right? My references are there. You could see it, where I got all this information and all this image. Mis referencias están ahí y mis imágenes están ahí. Tú puedes ver de dónde yo busqué toda esta información. Y esto lo hago ¿para qué? Para educación, para que sepas cómo elegir a un profesional correctamente y qué buscar. ¿Ok? Bye bye. Cuídense. Bye bye. Take care. Have a good one. Today, I'm going to enjoy the year of the rabbit. The beginning of that year through the Chinese tradition, calendar. Hoy vamos a empezar los chinos, la raza china, la familia china, ¿ok? Y todos ustedes también, si quieren, a celebrar el comienzo del año del conejo. Cuídense, una vez más, Dante Joa. Bye bye. Take care. Have a good day.